Hello students, once again welcome in the session of cost accounting. As you all know, from yesterday we started with the practical examples of inventory turnover, in which we calculated the 3 questions 1, 2 and 3. From today let us calculate some more questions. Keep this litho in front of you, right, and read the question number 4. Calculate material turnover ratio and period. That means here we will calculate the turnover ratio and turnover period. The details are given. Number 1, purchases, amount rupees 15 lakhs. Second point, closing stock is half of the opening stock. What do you mean by this? આનો મીનિંગ શું છે કે ઓપનિંગ સ્ટોકની જે પણ વેલ્યુ છે એમનાથી હાફ વેલ્યુ છે એ છે ક્લોઝિંગ સ્ટોકની. સપોઝ ઓપનિંગ સ્ટોક 10,000 છે તો ક્લોઝિંગ સ્ટોકના અમાઉન્ટ એમનાથી હાફ એટલે કે 5,000, રાઈટ? ઓકે. થર્ડ, ઓપનિંગ સ્ટોક 75,000 યુનિટ્સ પર યુનિટ ₹6. હવે તમને ખ્યાલ છે કે તમે ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવરના सम्सમાં ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક્સના અમાઉન્ટ મૂકો છો, નહીં કે યુનિટ્સ, રાઈટ? જો તમને યુનિટ્સ આપેલા હોય અને પર યુનિટ પ્રાઇસ આપેલા હોય તો પહેલાં તમારે અમાઉન્ટ એટલે કે રૂપીસ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે બંનેને શું કરવાના રહેશે? મલ્ટીપ્લાય, રાઈટ સ્ટુડન્ટ? યુ કેન નોટ ડાયરેક્ટલી યુઝ ધ નંબર ઓફ યુનિટ્સ ઓફ ઓપનિંગ સ્ટોક because we will use the amount, that is rupees, in the formula of inventory turnover. Now stock is valued on the basis of cost. Students, અહીંયા એક correction છે, do this correction. Cost less 25%. So again, like a previous question number 3, બંને સ્ટોક છે એમનું વેલ્યુએશન છે એ કંપનીએ કઈ રીતે કરેલું છે તો કે કોસ્ટ લેસ 25%. દેટ મીન્સ કે જો કોસ્ટ 100 રૂપીઝ હોય તો એનાથી 25% લેસ એટલે કે 75 રૂપીઝથી એમનું વેલ્યુએશન થયેલું છે. નાવ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ઇન ધ લાસ્ટ સેશન કે ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવરના सम्सમાં તમારે સ્ટોક્સ છે પછી ઓપનિંગ હોય કે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય ઓલવેઝ એમની ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ છે લેવાની થશે. તો અહીંયા તમને ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ છે ડાયરેક્ટલી ન આપેલ હોય તો આપણે પહેલાં શું કરીએ છીએ? ફાઇન્ડ આઉટ. So let us start with the question, right? Give the heading in your book. Question number 4. First of all, we will find out the amount of opening stock because અહીંયા તમને amount છે directly આપેલ નથી but number of units છે આપેલા છે, right? So first of all we will multiply with that. Amount of opening stock equals to 75,000 units multiply 6 rupees. 75,000 into 6. So it will come 4,50,000 rupees. Amount of opening stock. Now students, as per the condition given in a question, condition પ્રમાણે આ જે સ્ટોક પ્રાઇસ છે 4,50,000 એ કોસ્ટ લેસ 25% છે. તમારે કઈ પ્રાઇસ લેવાની છે? ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ. સો વી વિલ ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ દેટ સ્ટોક ઇઝ વેલ્યુડ એટ કોસ્ટ. અહીંયા લેસ છે એટલે પ્લસને આપણે શું કરીએ છીએ? માઇનસ. કોસ્ટ માઇનસ 25% and we will find out the opening stock original cost. So here we will write opening stock equals to the amount of opening stock is 4,50,000 multiply always 100 because we are assuming the original cost price as 100 divide by always remember અહીંયા તમને less 25% આપે છે એટલે તમારે 100 માંથી 25 માઇનસ કરવાના છે which will come 75. Now students, આગળનો જે સમ છે ક્વેશ્ચન નંબર 3 એમાં હતા કોસ્ટ પ્લસ 20% એટલે આપણે 100 માં 20 પ્લસ કરતા હતા. અહીંયા છે કોસ્ટ લેસ 20% 25% એટલે આપણે કોસ્ટ છે 100 એમાંથી 25 માઇનસ કરીએ છીએ, રાઈટ? નાવ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ 4,50,000 into 100 upon 75. It will come 6 lakh rupees. Now students,
આ જે 6 લાખ રૂપીસ છે ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ છે, રાઈટ. હવે એઝ પર ધ સેકન્ડ કન્ડિશન ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ હાફ ઓફ ધ ઓપનિંગ સ્ટોક. દેટ મીન્સ કે ક્લોઝિંગ સ્ટોકના જે પણ અમાઉન્ટ છે એ ઓપનિંગ સ્ટોક કરતાં કેવા છે? હાફ. સો નેક્સ્ટ વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. અહીંયા ઓપનિંગ સ્ટોકના ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે 6 લાખ રૂપીસ ના હાફ, સો 1/2. સો ઇટ વિલ કમ 3 લાખ રૂપીસ. આ જે અમાઉન્ટ છે એ ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ જ હશે, એમાં 25% લેસ હશે નહીં. વાય? બિકોઝ આ ડિપેન્ડ છે ઓપનિંગ સ્ટોક પર, અને ઓપનિંગ સ્ટોકમાં તમે ઓરિજિનલ કોસ્ટ પ્રાઇસ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે. એટલે હવે અહીંયા ફરીથી કેલ્ક્યુલેશન ફર્ધર કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. સો ઓપનિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ 6 lakh and closing stock amount 3 lakh rupees. Now students, I hope the calculation is clear to you, right? Okay. Next, as usual the sum is there. હવે તમારી પાસે sum as usual available છે. Opening stock, closing stock and purchase is given. Now calculate this. Number 1, we will find out material consumed equals to opening stock plus purchases minus closing stock. Opening stock amount 6 lakh rupees plus purchases as per the question 15 lakh rupees minus amount of closing stock 3 lakh rupees. Now calculate this. 15 lakhs plus 6 lakh minus 3 lakh. The answer will come 18 lakh rupees. Material consumed. Now next what will we calculate? Next calculation અહીંયા શું કરીએ છીએ? Average stock. The formula of average stock equals to opening stock plus closing stock upon 2. Opening stock amount 6 lakh rupees plus closing stock amount 3 lakh rupees upon 2. So the total 9 lakh rupees upon 2. Divide by 2. So answer will come 4,50,000 rupees amount of average stock. Now third formula, ultimately આપણે find out શું કરવાનું છે? Ratio and turnover period. The formula of material turnover ratio equals to material consumed equals upon average stock. Material consumed how much? 18 lakh rupees upon average stock amount 4,50,000 rupees. Now divide by this. 18 lakh divided by 4,50,000. It will come 4. So material turnover ratio is 4 times. Always mention this at the end of the answer, times. Now last and fourth formula that we will apply is material turnover period in days. The formula is days during the period upon material turnover ratio. As we are taking the days during the period 365 days, the number of days in a year, upon material turnover ratio, here we have found out 4 times. Now divide by this. 365 upon 4. The answer will come 91.25. So near about 91 days. So this is your final answer. The answer of turnover ratio and the answer of turnover period. So students, here you can see કે હરેક ક્વેશ્ચનમાં કોઈ માઇનર વેરિએશન છે મૂકેલ છે. સો આપણે એવા સમ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ કે જેમાં મેજોરિટી વેરિએશન છે કવર થઈ જાય, રાઈટ. સો આ ક્વેશ્ચનમાં અલગ શું છે તો કે ઓપનિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ છે ડાયરેક્ટલી નથી આપેલ, બટ નંબર ઓફ યુનિટ્સ એન્ડ પર યુનિટ પ્રાઇસ આપેલા છે, અને કોસ્ટ લેસ 25% વેલ્યુએશન કરેલ છે. બટ ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઇઝીયર, યુ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ ધીસ, રાઈટ. સો this is the question number 4. Now next we will calculate the question number 5. Read the question number 5. Calculate the inventory turnover ratio and turnover period.
what will be found out? Turnover ratio and turnover period from the following information. Which type of details are given? Number 1, opening stock 5,000 rupees, annual purchase 42,500 and adjusted purchase 26,500. Here it comes for the first time. Adjusted purchase, new word is given, right? What do you mean by this? Adjusted purchase means material consumed. Students, don't forget this, right? ખાસ યાદ રાખજો. Adjusted purchase means material consumed. Purchase અને adjusted purchase બંને કેવા છે? Different. So adjusted purchase means material consumed તમને અહીંયા directly આપેલ છે 26,500, right? We just simply need to calculate the average stock and then ratio and turnover, right? Okay. Now let's start with the calculation. Give the heading in your book question number 5. But before that, a page na margin ma students ખાસ record કરી લેજો. Adjusted purchase equals to material consumed. Do not forget this, right? Okay. Now students, in question number 5, adjusted purchase, material consumed is given, but the formula of material consumed is opening stock plus purchases. Here both are given, but closing stock is missing. See in a question માં જુઓ closing stock છે શું છે? Missing છે. But material consumed આપેલ છે, so on the basis of that we can easily find out. So let's put the formula, right? Material consumed is given 26,500 rupees equals to amount of opening stock 5,000 rupees plus purchases 42,500 minus closing stock. Value is missing, so we will write as it is. Now calculate this. Closing stock equals to amount है opposite side लियो 26,500 minus 5,000 minus 42,500. Okay students, do the correction કરજો અહીંયા, right? Closing stock opposite side લ્યો છો, so it will come 5,000 plus 42,500 and આ amount છે opposite side લઈને આવો છો, so minus 26,500. Now calculate this. 42,500 plus 5,000 minus 26,500. So it will come 21,000. The answer of closing stock. I hope students it is clear to you, right? Okay. Now next we will calculate the average stock, because હવે આપણી પાસે closing stock available છે. Opening stock given in a question, how much? 5,000 plus closing stock 21,000 upon 2. Do the total. 26,000 upon 2. So it will come 13,000 rupees. Now students, apply the next formula. Inventory turnover ratio equals to material consumed upon average stock. Now see students, material consumed is already given in a question. How much? 26,500. So 26,500 rupees upon average stock we have found out 13,000 rupees, and it will come 26,500 upon 13,000. So the answer will come 2.04. So near about 2 times. Now students, last formula that we will need to apply is inventory turnover period in days. The formula is days during the period divided by inventory turnover ratio. Days during the period, here we will take the days during the year, 365 days upon turnover ratio 2 times. Now divide with this 365 upon 2. It will come 182.5. So near about 183
days. So this is your final answer, turnover ratio and turnover period. So this is the question number 5. Now students, I hope the question is clear to you, right? Now let us calculate another practical example, that is question number 6. Now students, before reading the question, make these necessary corrections. આ corrections છે કરજો. એવરેજ સ્ટોકના અમાઉન્ટ અહીંયા મૂકો છો તમે 20,000, do this correction, and purchases amount 2,30,000, right? આ બે corrections છે આ ક્વેશ્ચનમાં કરી નાખજો, right? Now read the question. Following data was obtained from the stores department for the year 18-19. That means a companyના stores એટલે કે મટીરિયલ ડિપાર્ટમેન્ટની ડિટેલ્સ છે અવેલેબલ છે. On that basis calculate number 1 consumption of materials એટલે કે material consumed, right? Second one closing stock and material turnover ratio. These 3 details are missing which we need to calculate, right? Now which information are provided? Particulars and rupees. Number 1 opening stock 35,000, average stock 20,000 and purchases 2,30,000. હવે જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે આપેલ નથી. Now students, think about all the formulas one by one. First formula usually apply કઈ કરીએ છીએ? Material consumed, જેની formula શું છે? Opening stock plus purchases minus closing stock, but closing stock અહીંયા શું છે? Missing. અને material consumed પણ તમને આપેલ છે નહીં. So we cannot apply this formula. Now moving towards the second formula, which is average stock. Formula is opening stock plus closing stock upon 2. હા, average stock ના amount અહીંયા આપેલા છે. So we can use this formula. So start calculating. Give the heading question number 6. First we will apply the formula of average stock equals to opening stock plus closing stock upon 2. Now the amount of average stock is given 20,000 rupees equals to opening stock is also given 35,000 rupees and closing stock is your missing value upon 2. Now we can cross multiply it. 22,000 into 2, it will come 40,000 rupees equals to 35,000 plus closing stock. Now keep the closing stock amount as it is and 35,000 opposite side transfer karo છો. So the answer will come 5,000 rupees amount of closing stock. Now students, here you can see we can now easily apply the second formula of material consumed. Why? Because opening stock પણ છે, purchases પણ છે અને closing stock પણ હવે available છે, right? So let us calculate that one. Opening stock amount given in the question 35,000 rupees plus purchases how much? 2,30,000 rupees minus closing stock that we have found out 5,000 rupees. Now calculate this. 35,000 plus 2,30,000 minus 5,000. It will come 2,60,000 rupees amount of material consumed. Now students, see in the question માં જો material consumed we have found out, closing stock also find out. Now material turnover ratio we need to calculate, right? So calculate this. Material turnover ratio equals to material consumed upon average stock. Material consumed amount was 2,60,000 upon amount of average stock. Students, average stock તમને question માં આપેલ છે, right? 20,000 rupees. Now divide with this. 2,60,000 divided by 20,000. It will come 13 times. હવે જો સ્ટુડન્ટ્સ, આ ક્વેશ્ચનમાં તમને ટર્નઓવર પીરિયડ ઇન ડેઝ એ ક્યાંય કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કીધેલ નથી. So no need to calculate the turnover period in days in this question. અહીંયા તમને આ 3 જ મિસિંગ ડિટેલ્સ છે કે છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે, and all 3 we have found out, right? So here with this the question number 6 is completed.
સો સ્ટુડન્ટ્સ ઇન્વેન્ટરી ટર્નઓવરના આ 6 सम्स છે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે, રાઈટ, 1 to 6. નાવ one more sum of inventory turnover I am giving you in your homework, that is of question number 9. Question number 9 માં તમને in this question number 9 B question is given. This sum you need to calculate in your book, right, as a homework. Homework માં calculate કરવાનું છે આ sum. Now see the sum. Calculate material turnover ratio and turnover period. બંને find out કરવાના છે, right, from the following. Which type of details? Number 1, particulars, opening stock, purchases and closing stock. All 3 details are given and 3 type of materials are provided: material X, material Y and material Z. જે રીતે આપણે જે આગળના sums calculate કરેલ છે એમાં મટીરિયલ 1 and 2 A and B જેમ આપતા એ જ રીતે અહીંયા તમને આપે છે 3 types of material X, Y and Z. So first we will write down the formula and that we will calculate the all formula for all 3 type of material, like question number 1, right, question number 1 ની જેમ. So students, this sum is in your homework. Try to calculate this. So here with this, now we are concluding the practical part of this unit, that is material cost. અહીંયા આપણે material cost ના practical examples બધા પૂરા કરીએ છીએ કે જેમાં 2 ટાઈપના practical examples છે. Number 1, stock levels calculation and second, practical examples of inventory turnover, right. બંને complete કરીએ છીએ, right. Okay. Now students, one more theory topic is remaining, which we are discussing or we will discuss in the second part of this session. आज session ના second part માં તમને a short theory topic છે explain કરેલ છે, right. So see this second part of the video, right. Second part છે જોઈ લેજો, right, which can be asked in your exam as a short note. So here with this we are concluding the first part of this session.